Perfect. Welcome, everyone. This is our Sunday live at 3Q and A. First hour in Englishish. Immediately followed by 1 hour in Italian. Everyone, welcome. Okay. How are you, everyone? So I decided to change the format a little bit. We are going to do 2 hours continuous instead than 1 hour break in between. I'm just not going to stop. I'm going to do 1 hour, the first hour in English, the second hour in Italian. It's going to take a couple of weeks before our Italian friends realize that there is no pause in between. But it's okay. So I'm ready whenever you guys are ready. I'll give you the simple rules in a second. You can start introducing yourself if you like, and you can start ask the first questions if you like. Oh, it says no contact. No, this is going to be 1 hour 3Q and A. Okay, and perfect. Now we are talking. Okay, I am ready if you are. Microphone is working, I think. Yes, it's working. Everything is good on my end. Ready whenever you are. Thank you. Realizing today is my birthday. My birthday in 2 days. Okay, we're ready to go. If you guys are ready, we're going to start 1 hour in English, and then we're going to follow with 1 hour in Italian non-stop. So it's all English for the first hour. So please keep your question nice and concise. Please do not give me your date of birth. Instead, give me your sign, much easier. We cannot talk about third persons. I can tell you if for instance, your ex still loves you, but I cannot tell you if he's happy with this new person. I don't give any priority to anyone. I just go down the list randomly. And, but of course, if anyone makes a donation, I must. It's only logical. I gotta take care of them first, right? All right. Ready when you are, my dear friends. Ready when you are. What is everybody today? We got the time right, correct? Yeah, 12 o'clock Eastern, 10 my time.
Where is everybody? Come on. Anyone? Anyone has any questions? Wow, in 2 days of my birthday. Can you guys believe it? What's happening today? Why is nobody asking questions today? Can you guys hear me? Is it working? Can you guys hear me? Strange, because nobody's saying a single word, not even hi. So, did I do this right? What's going on? Let me see. Yeah, that's good. Can you guys hear me? Can anyone say anything? It's very strange. Something ain't right. Can anyone just say hi, if you don't mind? I just want to make sure you guys hear me. I did it a little bit different today, so I'm not sure if it's actually working or not. No, something ain't right. Can anyone just say hi, just to make sure it's working? Can anyone just say hi, please? I want to make sure it's working. I did it a little bit different today. I'm not sure if you guys even hear me. What's going on? First,
Something ain't right. Can you guys see me? Can you guys hear me? Can you, somebody just say hi or yes, please? Something ain't right. Something ain't right. Hi, Debra. Good morning. Are you guys hearing me okay? Because I changed the system a little bit and I'm not sure. Deborah, can you hear me and see me okay? Debra. Okay, so I'm ready whenever you guys ready. Thank you, Leo. Happy birthday. Can you hear me, Deborah? Can you hear me? Oh, you can hear me just fine. Good. All right. So whenever you guys ready, we're good to go, guys. I can also see you. Good, good. Yeah, because today I changed the system a little bit, so nobody was saying anything. Good, good, good. Okay. Let's, if you guys have any questions, please let me know. You sound great. Thank you. So whenever you're ready, or whenever you have any questions, please go ahead. The cards are ready. I am ready. Wow. Go ahead, ready. If you have a question, Deborah, be the first one. Come on. Why is it so slow today? Usually there's 50 people waiting. Did I do a different time? No, I didn't. No, I didn't. I did the same time. You were born August 22nd. Wow, that's the very last day, isn't it, Deborah, for the Leo? I was 19, August 19. In 2 days will be my birthday. Sonia, how are you? Sonia? All right, you guys, introduce yourself and we can ask with the questions. I'm very, very good. Sonia, thank you. It's a beautiful Sunday morning here. Nicole, August 12th, happy belated birthday. That was a few days ago.
Okay, what will life be the rest of the year? And you said you're a Leo, right? Yeah, you're a Leo. The rest of the year. I'm from August 10, and my son is the oh, that's somebody else. Well, let's start with Deborah. What will life be the rest of the year for you, Deborah, I guess, eh? You're asking about you, right? Okay. What will life be for Deborah? Is it Deborah or Debru? So you're getting some news pretty soon, my dear. That's Leo right there. Wow. So you're studying something new, Debru. You're studying something new. This is really good. So you're going to be very stable and nothing to worry about. But there is something new. You're either going on a trip or you are letting go of something old and starting something new. I can tell you're not going to have to worry about money anymore. There you go. I already knew that was going to come out. And look what you got at the bottom of the deck. How did I know that? I said you don't have to worry about money anymore. So your money is going to increase towards the end of the year, but your money is going to be increased huge, like Trump says, hugely, because you're going to know what to do with it. So you got some really good news coming, which is going to propel into a brand new way of life and incredible success. Okay? Beautiful. Now, next. Happy early birthday, says Nicole. Thank you so much. Okay, Shikana. Hello. Hi, Marco. I am from August 10. Happy belated birthday. My son is the 19. Happy birthday to him. Happy birthday, Marco. Thank you so much. In a couple of days, like your son. Okay. Yes, I'm a Casper. Yeah. Sonia, Casper, Deborah, I'm hoping for new love. Yes, you have something new coming in. And I think this person is not doing very badly with money because there was a kinds of money coming up. And it looked like a total lift for you from so-and-so to incredible wealth. Okay. Shikana, can you tell me something I need to know for the nearest future from the cards? But anything in particular, though, Shikana, doesn't matter. So here you have the sign of Leo. That one to come out right away, came out by itself. So let's see. You also have some news coming. I can't believe you're getting the same cards as Deborah. You are getting the same cards as Deborah, and I just shuffled them. So, well, Leo wants to come out. So here we got two Leo cards right now. Leo says, let me out. I want to be seen as usual. Leo, right, wants to be seen. So you also have some really good news. And let me see what this news is about for you. Do you have anything legal? You're going to be okay. And you're going to achieve something or you're going to be moving. You're not giving me any details on your question. So in general, you're going to be very happy. It's going to be a really good month, end of August. And if you got anything legal going on, you're going to win. And you looks like you're achieving something, like something that you wanted, and or you will move, literally move address, or maybe change business, change work. Okay, so that's what I can see with the question being very general. Okay, so Deborah says, right, thank you. You pronounce it right the first time. Okay. So is it Deborah or Debru? Not sure. Doesn't matter. Okay. Nicole, my reading from the collective have all been the same through multiple people, but my cards are different when I pull for myself. Absolutely. Well, you just said it, my dear. Collective means the sign. Of course, it's going to be different. Not everyone can marry or divorce or have a baby on the same day, right? So the collective is general ideas, but if you want something specific to you, then it's going to be a personal reading. Either you do it yourself or I can do it for you. So Deborah says, I want to move to Florida. Yeah, it looks like you're moving to Florida or you're moving somewhere. I need money. Stop saying need. You're never going to have money until you stop saying need.
The universe gives you what you are. You are in need, it keeps you in need. When you say money comes easy to me, then the money comes easy to you. I love your readings. Thank you so much. Kana, yes, amazing. Thank you so much. Marivik. Hi, Marco. Any good news coming for me? Well, give me a little bit of information. Give me, what sign are you? What sign are you? And give me some specific. I mean, any good news? Well, look, you got money coming, but it's not really good news. There's a black horse, which means something is hidden or misguiding. And then I don't see a lot of good news for you right now, my dear. I see it actually being said. Give me a specific question, if you don't mind, Marivik. So Deborah, okay, would be a good idea to move by my family. I miss them, and that's good. Thank you, says Shikana. Sonia, I am Libra. I ask for love with Robert Leo. Okay. So you want to know if you, Libra, will have love with Robert Leo. 3 cards. Okay. Unfortunately not for now. I think you're also kind of enjoying life on your own. See, this is one of the biggest issues with us wanting love. We want love, of course, who doesn't? But at the same time, we say, I'm good by myself. I'm good by myself. I like my freedom. I like to go to sleep whenever I want. So it looks like this is one of the situations. As a matter of fact, I can see there is some kind of disappointment. I don't want to say a betrayal, but there is a disappointment there. I see you ending up sad there, unfortunately. But in the middle, you are very, very strong and self-independent. I don't think this person is your person, because I think you're going to start with a disappointment, okay? So sorry about that. Nothing I can do. The cards are what they are. Okay. That was for Sonia. Okay. Nicole Crab. I mean, a lot resonates for me. I'm just stuck in 3 reminiscing loops. In a reminiscing loop. I need out, but I don't know how. It's very simple. Stop saying I am stuck. Stop saying I am stuck. Because the universe will keep you stuck. If you want to know more, contact me in private. We'll do a session. I mean, this is so simple. Your words dictate your reality. So you say stuck, what do you want me to do? If you say you're stuck, the universe says, what do you want me to do? I got to keep you stuck. You're the boss, right? So change your words, change your life, change your thoughts, change your future. All right. I need to better my life. Yeah, and there you say again, I need. Okay. I need keeps you there, my dear. Doesn't better nothing. But getting out of my comfort zone. Yeah, getting out of your comfort zone is good. But just say, I'm going, or I am better in my life. I am getting out of my comfort zone. Don't say I need. My attitude is gratitude. Yeah, but Deborah, that is good. But gratitude for what, though? Gratitude for what? You got to watch your words, my dear. I'm hoping for happiness and a change in my life. I know I will achieve this. Well, even better. I know you're a Leo and you will achieve it, but even better, say, I am. Don't say, I will. Because the universe does not have calendars. Have you ever seen a ghost wearing a watch? I don't think so, right? Have you ever seen in the movies or anywhere in real life, you've seen one? Have you ever seen a ghost wearing a watch? That means they don't care about time. The universe doesn't care about time. So you must speak in terms of now. So if you say, I will achieve something, for instance, it means right now you haven't got it. And the universe, the only thing understands is right now. So heavy. Thank you. Yes, you're right. I need to use positive words always. I would better my life. Just say my life is already good and it gets better every day, every minute.
Okay. Gen XO, hello love, my ask what my Virgo friends are feeling and next actions are towards me after we talked the last weekend. Okay. And what sign are you? You didn't tell me. That's okay. It's okay. Okay. It's going to come to you as a surprise. It's going to surprise you. But they're going to propose something to you. You guys might go on a trip, as a matter of fact. Oh, you're a Leo. I suspected that. We got two Leos here. And your friend is a Virgo. Okay. So I think you are going to be surprised, meaning they are going to shock you. They're going to want to talk to you about something serious. Another Leo. Oh my God. All these Leo cards. Celebration. Look at this. Look at this. You are going to be pleasantly surprised, my dear friend Leo. They will all of a sudden make a move or tell you something where you are going to realize that you guys are actually made for each other. You are going to celebrate. You're going to be really, really good. And it's going to come like out of the blue, like, oh my God, like faster than you thought. Faster than you thought. So in the meantime, you're probably wondering about them, if they're going to make a move or something, and they're wondering about you. You see how that works? Incredible. Okay. Diane H. Hello, I'm a Capricorn. Can I find a new job this year? Let's see if Diana H. will find a new job this year. All right. You will find actually, Diana, a very good job. But the only caveat is not where you're at. You might have to move. Or you might work online. I'm not sure what kind of work you do. But yes, you will find a really good job and you're going to feel like really empowered. You're going to pretty much dictate or ask what you want to get paid. I mean, this is going to be a really good job, Diana. But the only caveat is it might be either online or you might have to move somewhere else. So if you're up to that, you have a really good perspective for work coming up. So make sure you put your resumes online so they can see you and everything, okay? All right. Michael, I'm a Leo sign. I just want to ask what my Sagittarius friend think of me. Okay. Do you see what they think of you? You are soulmates from century after century after century. You might not even know this yet, but it will come out. So you are soulmates. There you go. The question is, do you guys know yet? All right. That sounds wonderful, says Jen. Deborah, how can I get a personal reading? It's very simple, dear. Just, go to, I can give you, put the address right here. www.setteachings.org. There you go. That's how you get a personal reading right there, or from the channel. The address is everywhere. It's actually at the bottom left if you look, bottom left of this screen. But if anyone wants a personal reading, that's the address right there, okay? Go there and book it. Okay, Diane, thank you. I love all your readings. Thank you so much. And I love you also. So, anything else, you guys? Ask away. Today is totally free. I know it's general, but it's kind of, well, actually not that general. I mean, I'm focusing on the person who asked the question.
Any other questions, you guys? What a beautiful day outside. Wow, here it's 10:30 in the morning. And my Leo, may I ask you what you see for the outcome of my connection with my Virgo friend? So you're a Leo, that's Gen XO. You want to know what's gonna happen with your Virgo friend, okay? Uh, Unfortunately, I already knew this was not going to be good, but you are not very compatible. If you guys really, really like each other, you can make it kind of work. But the problem is that you are free-spirited. As you know, you are a Leo. You cannot be told what to do, and you like to make your own life, meaning you are a leader, a born leader. You're an adventurer, you're extrovert. What Virgo instead is kind of a earth, well, it is. They are earth sign, very anchored. They don't like travel very much. They like to work, make money, and have material things. You're more adventurous. So I can see not only you guys are from different backgrounds altogether, you being an adventurer, and they are more concerned with finances and money, you see right here, but you're also looking away from each other. You see, I wish this was at the very least like this. You know, say, okay, I bring in my materialism, I bring in my freedom and my extrovert, introvert. That's the problem. You're extroverts, they are introverts. So in the end, unfortunately, this is what it looks like. And I got to be honest with you, I'm a Leo, and I had a few years relationship with a Virgo. We have a beautiful child together, a beautiful son, and he's the love of my life. He's my life. But with his mom, for as much as we're friends, we're still friends today. We're on two different channels, you know, with just two different channels. So unless your ascendants are very, very, very compatible, you're just not meant to be with each other. I mean, there are certain signs that are just not meant to be together. You see what I mean, Jen? I am very boring and I like money too. Of course you like money, but you like to spend it though. You like to spend it. Virgo doesn't like to spend it. They're not cheap, but very, very conservative. They got to do budgets. They got to do this. Leo doesn't do no budgets. Leo makes money, and when I like something, they just buy it. So that's the only thing. Okay, my dear? Hey, Frank, how are you? Deborah, I live with my sister, and I've let her take my power from me. Why did you do that? She does that by not talking to me. How do I live in the situation and not feel bad? Ooh. Deborah. You make the rules clear. But I can tell you that the decision is already made. Let me see. Well, you guys, yeah, a brother, are you two sisters, right? Two sisters, but she is wounding you. She is hurting you. So you're two sisters, and you're also soulmates, kind of, family soulmates.
So one of you is just about money, 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 and one of you is getting hurt, and you're now at the point where you don't trust it anymore, and this has got to end. There's no way. Either it's going to be an eureka awakening, a spiritual awakening, because you just don't feel comfortable there. Now, either justice is going to be made or get the hell out of there or kick it out, whatever. When people are not compatible, don't make your life miserable. Look, in the end, either she's going to have to be fair, justice, or you're going to have to do something about it. Okay. But I can see you getting hurt and you don't trust her and everything. Now, if you're asking me from the spiritual standpoint, this would have been a totally different story. But this is not a spiritual setting. This is a tarot setting. From the spiritual standpoint, I can tell you that you're creating it yourself. You needed this. But from the human standpoint, you don't get along, you don't get along. It's as simple as that, my dear. Okay? From the spiritual standpoint, it's all your responsibility. All right. Jen says, yes, I am very boring and like money. Virgo women are too dominating. The men aren't very bossy. Well, yes and no, I guess. Well, they feel like, yeah, you're right. They feel they are better than other people and they know more. And most of them are going to be teachers or presidents of organizations and so on and so forth. But they're very, very, very earth-based. In other words, they don't believe nothing spiritual. Do you know that I do very, very few readings for Virgos? And another sign I do very, very few is Gemini, because they don't believe in spirituality. And Capricorn, very, very few. I do a lot of Leos, a lot of Scorpios, a lot of Aries. You know, the more extroverts, we believe that there is more to life than just work and sleep and then work. So that's, you're right. Virgo is, they don't believe in spirituality. Okay, thank you again, says Jen. Marvin, I know you said we are soulmates with my Sagittarius friends. Yes. How would I know the signs that we are really a soulmate? How would you know the signs? Look at what's happening here. Look at what's happening here. You see that, right? So that came out the moment you said, how would I know the sign? Another confirmation. There is nothing you need to know. You just know inside. You just know inside. Don't do nothing about it. Just know inside that you are soulmates. Double confirmation. Look at this. Third confirmation. Are you joking? Are you joking? I'm just cutting the cards at random. Franca, we're going to start the Italian version in about 20 minutes. I'm not going to break anymore because that would be 3 hours of my time. So I'm going to do continuous. I'm going to switch I'm going to go from the right ear to the left ear, and that's going to come out in Italian. Okay, so as soon as in 20 minutes, we're going to stay here. We're not going to stop it. I'm just going to switch to Italian, okay? Because otherwise, 1 hour break in between, then that's 3 hours altogether. So in 20 minutes, we're going to switch to Italian channel. Right now it's English, then I'm just going to go Italian, okay? Okay. Any other questions, you guys? Any other questions? Any other questions? Okay. Not very busy today. Usually we got 50 to 100 people. But it's beautiful anyways. I didn't change the time, did I? No, I didn't. Maybe I did. Are you sure?
Anything else, you guys? Otherwise, I'm going to go making myself a cappuccino, another one. I usually have 3 a day. It's so good. Diana H., I am a Capricorn. Will my Sagittarius friend reach out? All right. If you guys only knew how the law of attraction works, oh my God, oh my God. When you ask a question like that, Diane, they will not. They will not. You see that? Do you see that, Diane? They will not. Because you're asking, because you're waiting, because you are hoping. Look, if you want to really understand the law of attraction in a short sentence, and this is for everyone. Number one, understand that the law of attraction is not something you need to learn. You are doing it already, even to go get a glass of water. You are creators by default. When you say God is everything without really knowing what you are saying, well, I'll tell you what you are saying. God is everything. Now, the last time I checked, the word everything means everything. You, me, my car, your dog, my dog, the sky, the universe. So, if God is everything, what gives you permission to exclude yourself from that? Have you ever heard of the saying, accept God into your life? That doesn't mean you go to the church and start donating money to the priest. Accepting God into your life is recognize that God is in your life, that God is you. As such, that's step number one. Step number two, as such, you are, and it's not even optional, a creator by default, by birthright. Because if God flows through you and God is a creator, you have that in your blood. You are a creator. That's step number two. What's step number three? Step number three, how did God create anything? God created and creates anything and everything by speaking it into existence. Let it be light. So, what does that mean? It means that your words are what create your life. It doesn't matter whether you speak good or bad. You are creating it. The universe cannot give you anything going forward unless it first knows your orders. So your orders consist of two things: the words you speak and the thoughts you think. When you really think about it, the thoughts you think are nothing more than internal conversation. They're still words. The sacred scripture said, before God could create the light and illuminate the universe, he had to create the word. How could he say, think about this, how could he say, let it be light, if it did not create the system to say so? The mechanism. So God had to come up with a mechanism so that he could create stuff. So he came up with the word. And it tells you that the word was in God because it has nowhere else to get it from. And the word is God. So when you speak, you're actually breathing out God. So if you understand all of that you are inside of God, that you are a creator by birthright, and you create with your words, then what you need to do is watch your words. Don't use negative words. Always speak in the present, not the future, because the future is wasted words. It's not understood. And you don't get what you want, but you get what you are. The frequency you resonate at. So the easiest way to remember all of this in a nutshell is very simple. The universe is not a warehouse that gives you what you want or wish for or ask for.
The universe gives you, the universe is instead a mirror, mirror that gives you what you are. So if I'm sad and I seek happiness, I am not getting it. I'm getting more sadness. If I am unhappy, I'm going to get more unhappiness. If I am happy, whether I'm with somebody or not, I am happy, the universe is going to reflect back to me more happiness. It's that simple. When you seek love from others, it means that you don't have love. So the universe is going to mirror back not having it. So your words are what give you everything you get, and your thoughts. Now be careful that your words must match your thoughts, because if you say, I am good financially, but in your mind you say, I am broke, your mind always wins. So just simplify it. Money comes easy to me. I am abundant. I am healthy. I am loved. I am loved. And then just forget about it. Go on with your day. But if you stay by the phone, is he going to phone me? When is he going to call me? Is this text from him? That means you haven't got it. That means you are missing. And what is the universe going to give you? Missing and even more. I hope this makes sense. I give you 100 years of knowledge in about 5 minutes here. Okay, you guys? But please, it's truly the way it works, okay? I teach this in my 4.5-hour seminars. We go much in depth. But in a nutshell, that's what it comes down to, ok? Good. Damiano, come stai? Damiano, cominciamo fra 10 minuti. Non interrompo, continuo il video e però cambio il linguaggio in italiano, ok? Allora, Diane, Julian Dixon. Thank you, Diane. Thank you. Like I said, I teach seminars, but this is, in a nutshell. Okay? Okay, so Diane, thank you for your explanation. Thank you, Deborah. I'm a Leo. As you know, I love a Libra man. Okay? How would that work? I'm going to get what I am, love and happiness. There you go. Absolutely. Well, it starts with loving yourself. Loving yourself. You understand? So never ever should we seek love from others. Because if you're in the dumps and you hate yourself and you don't like yourself, you look in the mirror and you don't like what you see, and then you hope some Fabio, well, Fabio now is 70 or something, but when he was young, that Italian stud, on a white horse, and say, "Oh, you're so beautiful. Let me take you out." No, that's only in the movies. Okay, so learn to like yourself first. To something you don't like, fix it. Don't expect that someone has to accept your flaws. If you see flaws, fix them. Ask yourself, if I were a man or if I were a woman, would I go out with me? Would I take me out to the restaurant and have a nice date? If the answer is yes, go for it. If the answer is no, I need to fix my hair, I need to lose 10 pounds, I need to put some makeup on, I need whatever, fix it. Fix it. That's it. How would that work? I'm going to get what I am. Love, exactly what I am. So if you love and happiness, which is, you're right. So that's 100%. But then if you want to be with this dude, Libra man, instead of them wanting it, want to be, you say, we are together. Doesn't have to know. It doesn't matter. Do you know that we are infinite beings, that we have a zillion copies of ourselves? He's going to give you the copy of himself that is with you. You are the creator of your own universe. It doesn't matter. It could be on a 1,000 different, it could be married to a thousand different people in different frequencies. But in this frequency, because this is your frequency, you're the boss of this frequency. If you see you guys together, you guys are going to be together. There's no question about that. So
create what you want. Because don't forget what we said at the beginning. God is within all of us, which means that whether we like it or not, we are also God. Okay? Fabio is 66. Yeah, exactly. But when he was young, it was like everybody dream, right? Okay. So Damiano, grazie, prego, Damiano. Johanna Lydia Lula, what's coming to me in the next few months? No signs, nothing, Johanna? You can just give me your sign? It doesn't matter, don't worry. What's coming to me? I like a more specific question, like what's coming for work, for love, for money, for whatever. But it's okay. It's okay. Don't worry, my dear. Don't worry. The next few months, you're going to get someone who's really, really, really your person. If you're already with someone, then the relationship is going to become even more cooperative and you guys going to truly, truly dedicate your time into bettering each other's life. If you're alone, if you're single right now, you are going to be very, very happy very, very soon. You're going to travel. And the only thing I recommend would be, since you didn't give me any specifics, okay, you're an Aquarius, okay, and this is Aquarius right here. It seems to me that you're approaching life not trusting, meaning you might have got hurt in the past, okay, and right now you're approaching situations with you have to prove yourself to me. You don't want to do that. The issues are behind you. The clouds are behind you. So lower your sword and trust. But above all, trust yourself first. You are going to go on a trip and you're going to meet, if you're single, that is, if you're going to meet someone really, really, really long-term and really, really, really positive. This is a beautiful relationship. I prefer this relationship to soulmates, because soulmates always fight back and forth like a yo-yo. Instead, this type of couple is a couple that is a forever couple. Congratulations. Jan, so I'm a Leo. May I ask what my Libra friends' feelings and next actions are towards me? Ha! Look at this. Look at this. Why does this card keep on coming out? Why? Tell me. Why? So once again, Jen, I will do that for sure. From the spiritual standpoint, your question makes no sense whatsoever. But from the earth standpoint, I totally understand your question. If this was a spiritual seminar, I would say with that, you're creating distance between you guys. Okay. May I ask what my Libra friends' feelings and next actions are towards me? My dear, you have here 3 Leo cards, 1 Scorpio, 1 Cancer, but regardless, I see you as being potentially extremely positive. Another Leo card. Oh my God, look at this. Look at this. Are you joking? Are you joking? Look, I can tell you that if you took this card away, you have here heaven on earth, okay? Soulmates. I mean, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leo cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leo cards out of 8. Can you imagine? Again, your soulmates, double confirmation, here and here. However, why are you so sad? Are you still missing someone from the past? I think you are missing someone from the past. I think you're kind of trying to get things going with somebody else, but I think you're trying to forget someone from the past. Be careful, because this would be sabotaging your own relationship. So never use a new person to forget an old one. So if it wasn't for this would have been total happiness in every regard. But when I put this in the mist here, it tells me that you're still attached to somebody else. So make sure you release the old feelings with they ain't coming back, and dedicate yourself to this incredible
incredible relationship you got coming up here. Incredible. So enjoy the new relationship with the Libra. All right. Francis Girado. Hi, Marco. I'm a Leo. Can I have 3 cards? Of course. Of course, Francisco. ¿Cómo está, señor? Te necesita 3 cartas. 1, 2, 3. Francisco no me gusta. Okay. Francisco, looks like you will have some conversations with someone. There could be a third person involved here. And looks like you're going to feel betrayed. Looks like you're going to feel betrayed. Now, there is someone here, Francisco, that it's kind of one of those deals you can be with, you cannot be without. Also, Francisco, this could also represent a habit. I'm not saying that you have a habit you need to get rid of, Francisco, but this could be drinking, smoking too much, other things, maybe gambling. I don't want to know. You don't have to tell me anything, but if you have any issues like that, make sure you take care of it, because that can end up really, really bad. So it looks like there's going to be a conversation. I don't see the happiest cards on the table right now. Here I also see a judge. And here I see an argument. So be careful. Now, as I always remember, as I always remind during my readings, the cards are not the law. The cards are not the destiny. The cards are only telling you this is where you're heading. So Francisco, if there's anything that you know you need to fix before that actually happens, fix it now. This is giving you red flags. It's giving you heads up. So conversations, judge, arguments, some kind of a habit or some kind of obsession I see on the table. So if you need to fix something, Francisco, you don't have to say here, just fix it before it becomes a real problem. Thank you, my friend. And look at what we got here, Francisco. A lawyer. Okay. Gen XO. We've been friends for years and I've helped him make the most money he's ever made at his job and talked every day, but he won't talk to me anymore. Well, you do know the soulmates have to go through anywhere 30 to 50 breakups before they understand the soulmates. So you're talking about a rebirth here. You're gonna have to go through the cycle of happiness and sadness before things settle down. That is the destiny of soulmates. There's nothing you can do, my dear. So just don't worry about it. Detach. Detach. Do not chase. Be the chasee. Detach. Love yourself. Say, I am love. Do not wait, and it will come back to you. Why? Because the inner pull is just too great. You cannot resist it. Don't hope. Don't beg. Don't ask. Don't stay by the phone. Love yourself. That's it. Detach. When he sees it that you stopped chasing him, because he also feels you energetically, even if you're not chasing him physically, but he can feel that you need or you want him to talk to you. The moment he feels that you have detached energetically, he'll get a hold of you, and then be the price, not the what do you call it, the beggar. Okay. We're just friends, but I think I had feelings. You think I have feelings for you. You guys are soulmates. Happy birthday! Thank you so much. Thank you for your time and insight. Love a wonderful weekend, you guys too. All right, so is it time? Yeah, it's time for the Italian now. I'm not gonna stop. I'm just gonna keep on going. I just switched channel. That's all. Okay. I'm gonna do the last one. Joyco56. Happy birthday, Marco. Thank you so much. Message for the week. My birthday is Wednesday. Happy birthday to you. So the day after me, so the 20th. Beautiful. But I keep thinking it is Thursday. Okay, maybe you were born at midnight. Who knows? Okay, so
we close the English side with this beautiful message. Happy birthday. Thank you guys. I really appreciate. So if you guys want to learn a few words of Italian, just stay. But now is my Italian friends going to take care of them. And they don't know that I anticipated by 1 hour, so I don't know how many they're going to show up. But before I used to break for 1 hour and then another hour. So altogether it was 3 hours of my time on a Sunday morning. So I decided to join them together, no stop. So thank you so much. I'll see you guys next Sunday. Subscribe to the channel, okay? All right. Grazie. Carissimi amici, adesso cominciamo l'ora italiana. Non la smetto più come facevo prima con un'ora di intervallo, adesso facciamo continuo, facciamo la prima ora in inglese e la seconda ora in italiano. Perciò adesso passiamo all'italiano. Non so quante persone ci saranno qui oggi perché naturalmente non lo sapevano che ho deciso di legare le 2 ore insieme, però una domenica o 2 poi lo sapranno tutti. Perciò, domanda in italiano, possiamo cominciare subito. Grazie. Maria del Giudice, ciao, come stai? Maria, segno vergine, 3 carte generali, grazie. Benissimo. Ok, Maria di Giudice, 3 carte generale, sei una vergine. Allora Maria, 1, 2 e 3. Bellissime carte. Maria, tu stai bene personalmente, sei rispettata, hai quello che ti occorre. Ora, ti manca qualcuno o vuoi qualcuno? Ora ti posso dire che c'è una persona che può darsi che questa persona è un'anima gemella o che siete già insieme o che ti verrà a trovare. Perciò a te ti manca qualcuno, però ti verrà a trovare un'anima gemella e questa relazione è molto bella. Io ti consiglierei di stare sul tuo, cioè non sprecarti, mantieni la tua posizione, rispettati, amati, stai bene con te stessa. E se c'è qualcuno dal passato che non vuole essere con te, non deve essere per forza amore, questo può essere anche qualcosa, un'amicizia, può essere una situazione, non essere testarda, lasciali andare, non ti preoccupare, che ti sta arrivando qualcosa di veramente speciale, va bene? Se tu stai cercando amore, sarà d'amore, se tu cerchi lavoro, amicizia, sarà un'amicizia. Quello che ti occorre ti sta arrivando, devi solo lasciare andare quello che c'hai per le mani, va bene? Ecco qua, 3 carte. Allora, Daniela, buongiorno Marco, io vergine, amore, tornerà Francesco Scorpione. Ok. Daniela, tornerà Francesco Scorpione. Tornerò, non è possibile restare senza te. Eccolo qua, vedi? Non solo che tornerete, ma comincia ad andare a comprare l'anello. Vabbè, lo comprate insieme. Sì, non solo tornerà, ma andate a finire insieme una bellissima coppia proprio. Non ti preoccupare, smetti di preoccuparti, ok? Daniela, non ti preoccupare. Alessia Albertini, ciao Aquario, cambierò lavoro, grazie. Ok. Alessia Albertini, Aquario, cambierò lavoro. Sì, però te ne andrai amareggiata, non è un lasciarsi, diciamo, in un modo positivo. O te ne andrai perché proprio non ce la fai più, o ci sarà un litigio e ti volti le spalle. Però di cambiare lavoro lo cambi di sicuro, va bene? Cerca di non farla negativa questa cosa, però sembrerebbe che non te ne vai facilmente, ci saranno
qualcosa che ti farà, diciamo, amareggiare, va bene? Benissimo. Antonia, Scorpione, come andrà la relazione con Bartolo? Pesci, va bene. Allora, siete dello stesso elemento. Anche che siete dello stesso elemento, però la direzione è diversa. Cosa vuol dire? Lui è molto delicato, è molto sensitivo e lui sta cercando di sistemarsi finanziariamente. Il suo interesse principale sono le cose finanziarie. Tu invece vuoi le risposte subito, non vuoi aspettare, sei molto ardente in tutti i sensi. Qui vedo lo Scorpione che va a finire triste purtroppo. Ci sono le coppe versate a terra. Per adesso vedo che le vostre direzioni non combaciano, sono diverse. Fammi vedere nel futuro. Cioè, la vostra velocità è diversa. Il pesce vuole andare piano, tu vuoi correre. C'è un po' di rischio qua. Vittoria. Può funzionare, però perché te sei così? Perché vuoi correre? Perché vuoi? Vedi, a lui, giusto Antonia, a lui non gli piace Bartoli il rischio. Lui vuole la stabilità. Lui vuole andare piano. Lui è molto sensitivo. Lui si fa male quando tu ti arrabbi. Va bene? Tu invece sembrerebbe che hai fretta. Vuole risposte subito. E in un certo senso questo silenzio suo ti fa sentire come che non ti fidi. Però stai attenta. Cioè, fammi vedere l'ultima carta. Devi stare attenta, dovete parlare di questa cosa prima che va a finire male. Non vedo che va a finire male né che va a finire bene. Vedo solo che avete bisogno di parlare, perché non vi capite l'un con l'altro in questo momento, va bene? Devi ricordarti che lui è molto sensitivo. Perciò quando tu ti arrabbi, quando tu gli gridi, quando tu ti alzi la voce, lui si ferisce. Lo ferisci molto. Ok? Allora, Franca, eccomi, ciao. Ciao Franca, Alessia Bettini, Anna Maria Lombardi. Ciao Marco, bilancia ascendente Leone, 4 carte per la fortuna in generale. Ok. Tu stai ricevendo una bellissima offerta d'amore, carissima. Ora, se tu sei già con qualcuno o che ti arriva un'offerta da qualcun altro, o che questa relazione va in paradiso, nel senso si eleva in un modo incredibile. Tu c'hai 3 carte di coppe, le coppe sono amore, qui c'è la tua anima gemella, tu sarai molto molto felice nel campo amoroso e questa persona può essere o leone o gemelli o toro. Dal lato finanziario c'hai delle decisioni da fare, non sono decisioni molto molto importanti, però hai qualcosa da decidere. Perciò dal lato amoroso sarai molto felice e vedo che sei pronta. Dal lato finanziario, decisioni da affrontare, va bene? Luigino, come stai? Allora, devo prendermi cura di Luigino un secondino perché coloro che fanno la donazione naturalmente gli devo dare la precedenza. Quando non ci sono donazioni vado a caso. Allora, Luigi chiede Capricorno, sì, solita domanda domenicale in generale, poi un progetto nuovo che inizierà il 1° settembre. Allora, in generale, vediamo come va in generale. Luigi, prima di tutto, penso che come al solito, va bene. Allora, di nuovo, a te le cose ti vanno bene, però tu ti preoccupi. Vorresti di più. Luigi, io vedo qui che tu vorresti di più e non ti do torto. Però
tu non sai questo di più da dove ti deve arrivare, Luigi. Cioè, volere di più è una cosa, ma mettersi in una posizione nella quale il più ti può arrivare è un'altra cosa. Cioè, non possiamo noi sperare che il nostro guadagno raddoppia se non facciamo niente o nel nostro negozio per aumentare o aprire un altro negozio, mi capisci? Ecco, lo so che tu vuoi guadagnare di più, vuoi fare di più, però stai facendo niente per far sì che questo guadagno aumenta? Perciò questo che ti manca, carissimo. Io vedo che tu c'hai un potenziale grandissimo davanti a te e sì, il progetto a gonfie vele, anzi, molto, molto, molto fortunato, e diventerai il re di denari. Il re di denari non ha problemi di soldi, lo sai. E ci sarà una celebrazione. Ora mi sembra che ci sono 3 persone coinvolte in questa cosa. È vero o no? Non lo so. Perciò c'è un pochettino di rischio, sì, però alla fine la paga è bellissima. Perciò positivo da tutti e due i lati. Va bene, carissimo? Positivo. Ok? Allora, andiamo adesso dove avevamo lasciato. Laura, ciao Marco, volevo salutarti. Grazie, sei una persona eccezionale. Grazie anche a te, Laura. Allora, Damiano, grazie. Marco, nei prossimi mesi andrò a vivere e lavorare lontano dalla mia famiglia. Chiede Damiano. Vedo che c'è del dolore qui, carissimo. Ma sei sicuro che vuoi andare a vivere lontano dalla famiglia? A lavorare lontano dalla famiglia? Vedo un monte di dolore e di disappointment qua. No, 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 no. Non te lo consiglierei, carissimo. Non te lo consiglierei perché non solo che causerai del dolore, ma ritornerai lo stesso. Ritornerai lo stesso ci sono un paio di motivi che ritornerai. Non vedo questa cosa una buona idea, carissimo Damiano. Perciò stai attento, va bene? Magari dammi più dettagli, ma da quello che vedo tu ritorni, non voglio dire con la coda fra le gambe, ma sentirai che era una perdita di tempo, va bene? Sam, ciao Marco, io bilancio di cancro, amo tanto Roberto Leone, sono state conflitto, si può sistemare tutto, sono positiva. Sì, se sei positiva, fammi vedere. Allora, avete avuto un conflitto, si vede. Adesso c'è un bloccaggio e non state parlando. Comunque, ci pensa il tuo angelo custode. Allora, smetti di chiedere, smetti di sperare. Mettiti nelle mani del tuo angelo custode. Allora, tu devi fare solo una cosa. Devi solo dire grazie e basta. Poi lascia fare al tuo angelo custode. L'angelo custode sta intervenendo, le cose sono bloccate in questo momento. Dopo un litigio le cose sono bloccate. Interviene il tuo angelo custode, rilassati perché quello che è tuo, va bene? Grazie. Luigi, grazie. Allora, non so se è sincero. Allora, adesso andiamo, Antonia, e poi abbiamo Orlando, va bene? Bartolo Pesci ha sentimenti per Antonia, Scorpione. Una volta che lui, Bartolo, sistema delle cose, lui addirittura ha delle cose legali da sistemare, voi due siete destinati ad essere insieme, perciò devi solo rilassarti, Antonia, non fare niente, non sperare, devi solo amare te stessa, non fare niente altro. Lascialo che viene lui da solo, non lo spingere, non pregare, non fare niente, ti voglio perché qui, perché là, che se no lo allontani. Rilassati che lui arriva da solo, va bene? Lui ha delle cose da sbrigare prima, personali, va bene? Allora, grazie dice Anna, Luigi Spiridone dice bene. Adesso dobbiamo fare Orlando. Orlando, grazie Orlando.
Ciao Marco, è sempre un piacere ascoltarti, grazie. Leone ascendente Rete, mamma mia, qualcosa in amore. E chi ti ferma a te? Ma chi ti ferma a te, carissimo? Guarda qua, Orlando, potremmo anche finire la lettura qua. Questa carta cosa ti dice? Tu hai un potere creativo enorme, non solo che sei un leone ascendente Ariete, ma stiamo scherzando. Ma con il fatto che il portale del leone si è aperto alla fine di febbraio e che i leoni avranno 10-15 anni che praticamente l'universo ti dice dimmi quello che vuoi, dimmi quello che vuoi, dimmi quello che vuoi. Si tratta solo di sapere come creare. Se tu capisci che sei dentro di Dio, perché tutto è dentro di Dio. Ti ricordi quando dicevamo Dio è tutto e Dio è in tutto? E allora tu sei tutto, giusto? Dio è anche dentro di te. Se tu capisci che Dio opera attraverso te e che Dio è un creatore, perciò anche tu sei un piccolo creatore. Se capisci che il modo con il quale creiamo sono le nostre parole e i nostri pensieri, allora non ti manca nulla, c'hai tutto. Questa carta te lo dice chiaro e tondo, crea quello che vuoi. Ti ricordi la stella cadente da bambini che dice facevamo un desiderio? Ecco, crea quello che vuoi. Perciò capisci che quello che ti arriva è quello che tu parli, di quello che dici nella tua mente. Se tu dici dalla mattina alla sera io sono solo, io vorrei, ma perché non mi contatta nessuno, ma perché non trovo nessuno, nonostante sono un bel ragazzo, sono qui, sono là, allora tu ti stai sacrificando da solo. Ma se tu invece dici io mi piaccio, io sono contento, io sono felice, io mi amo, io mi rispetto, a me l'amore mi arriva da solo, non mi devo preoccupare. Allora cosa pensi che succede? Tu cammini con quella, come si dice, quel passo da uomo confidente e allora lo sai, le donne è attratta all'uomo confidente, tu non devi fare niente, devi solo essere confidente. Perciò questo è il lato spirituale. Ora, so anche che vuoi il lato terrestre, perché siamo esseri umani, da un lato, assolutamente. C'è qualcuno che sarà molto attratta a te e tu a lei, e questa cosa da prima nascerà più sessualmente che altre cose. Questa persona non è vicina a te, mi sa che devi attraversare il mare. Però sai cosa devi fare te? Devi essere chiaro circa quello che vuoi. Non dire voglio una donna, non dire voglio una persona. Devi specificare, devi dare l'ordine preciso. Cioè dagli all'universo l'ordine così sa quello che ti deve portare. Quando vai al ristorante gli dici voglio l'aragosta, non voglio la bistecca, non voglio l'hamburger, non voglio le patatine. Il cameriere ti dice how are you? Quando decidi mi chiami. Ecco, devi essere chiaro, li capisci? Perciò tu sei sulla strada giusta. Se hai bisogno di sapere veramente come funziona, contattami che facciamo una seduta in privato, va bene? Comunque non ti preoccupare, tu hai tutto quello che ti occorre, rilassati, non cercare, va bene? Grazie. Allora, Sam, ciao Marco, sono bilancio ascendente cancro, amo tanto Roberto Leone, abbiamo avuto una lontananza e conflitto, se puoi recuperare io sono positivo. Abbiamo già fatto Sam, no? Allora, c'è una decisione che viene fatta. Comunque sì, ricominciate da capo. Vedo una nuova svolta, assolutamente. Il problema è che tu stai aspettando, lo vedi? La decisione sarà fatta, ci sarà una proposta di ricominciare da capo, però tu stai aspettando e questo è quello che ti tiene lontana. Smetti di aspettare, ok? I am a Sagittarius, will I get many this year, sir? The English side ended about 20 minutes ago. I'm sorry, my dear, right now it's only Italian. My apologies.
Top 10, buonasera, sono Susanna e Toro, situazione finanziaria. Puoi dirmi qualcosa? Va bene, Susanna, Toro, situazione finanziaria. Allora, tu sei destinata ad avere tutto quello che vuoi, carissima. Top 10. Però ci sono delle cose intorno a te che devi prima sistemare e avrai delle cose, devi parlare, magari ci sarà qualcosa devi parlare con un esperto, non so che cosa stai attraversando, sono delle persone intorno a te che ti stanno facendo, ti stanno dando dei problemi, va bene? Però parlando si sistema tutto, però te come persona sei destinata a stare molto bene, non ti mancherà niente, questa è la carta del toro addirittura. Va bene? Perciò sistema queste cose che dopo si aggiusta tutto. Allora, abbiamo già fatto Luigi, abbiamo fatto Antonio, abbiamo fatto Orlando. Davide Boscolo. Buonasera, sono bilancia, farò bene a cambiare lavoro? Eh, allora, le carte mi dicono o che stai o che cambi, le cose andranno bene lo stesso. Vedo l'esitazione qui, stai esitando. Perciò non puoi sbagliare, o se stai o te ne vai. Se tu hai bisogno di cambiare, che ti senti magari non stai guadagnando abbastanza, cambia. Vedo che sei fortunato in tutti e due i campi, o che stai o che cambi. Va bene, carissimo? Allora, Antonia, grazie a te. Damiano, Marco, ho paura che ci sono problemi di salute per mia moglie. Non pensare così, Damiano. Damiano, perché non fai un'oretta che ti spiego certe cose? Ti ho appena detto, carissimo, che tu sei un creatore e ti ho appena detto che tu crei con le tue parole. Perciò con queste parole cosa stai creando? Cosa stai creando, Damiano? Non te le faccio le carte su queste parole perché se Dio ne libera ti escono delle carte negative, poi tu davvero ti preoccupi. Cambia le tue parole, dici non c'è nessun problema di salute, né con mia moglie né con nessuno. Non ti preoccupare di queste cose perché le attivi, va bene? Damiano? Franca, Scorpione, cambio lavoro presto, cambio città, abbondanza, soldi. Allora, non ti senti pagato abbastanza in questo momento, guardi ogni centesimo. Allora, ti dico qual è il problema, carissima Franca, per andare ai soldi più grandi, vedi? Da soldi piccoli a soldi più grandi. Il problema è che tu veramente non sei decisa, cioè l'indecisione. Tu vorresti guadagnare di più, tu pensi di cambiare o spostarti, però in realtà non ti sposti perché il rischio associato che tu vedi il rischio, ma il rischio non c'è. Il rischio associato con cambiare città, lavoro, cambiare casa, tutto a te ti fa paura. Perciò, siccome garanzie non ce n'è nella vita, tu preferisci guadagnare meno, basta che non devi fare questo passo. Vedi, questa carta ti dice che a meno che il tuo modo di pensare non muore assolutamente, il sole non può spuntare. A te ti stanno aspettando molti più soldi. Qui abbiamo il fantino, qui abbiamo il re di denari. Perciò, e l'universo è pronto per dartelo. Però tu sei bloccata con te stessa. Lo vuoi fare, ma hai paura a farlo. Va bene, carissimo? Chiarissima la cosa. Allora, Lucia, 75, ciao Marco, Lucia Sagittario, amore 3 carte. Si sblocca la situazione. Top 10 dice grazie a te. Allora, Lucia, Sagittario, amore 3 carte, si sblocca la situazione. L'universo sta aspettandoti per esprimere il desiderio. Però vedo che non lo esprimi giusto il desiderio. Purtroppo non lo esprimi giusto e va a finire a lacrime. Perché? Perché tu lo stai esprimendo con dolore, con bisogno, con lacrime.
Se tu invece lo esprimi giusto, dici io non ho bisogno di nessuno, bisogno, la parola chiave è bisogno, io sto bene con me stessa, mi amo, ho tutto quello che mi occorre, però mi piace essere con qualcuno la quale possiamo avere una vita felice, con la quale possiamo avere una vita felice. Ma quando tu ti metti io ho bisogno, io voglio, io mi serve, allora tu mandi il desiderio via e inviti il bisogno, mi capisci? Questa è chiarissima la cosa, perciò sta tutto a te, attenta come formuli la frase. Allora, Franca dice vero, mi hanno tagliato le ore, si sta guadagnando pochissimo in questo momento, però tu hai paura di spostarti, Franca, hai paura di darti una mossa. Le carte ti dicono che ti aspettano dei soldi, molto più soldi, però devi avere il coraggio di fare la mossa, va bene? Allora, grazie Marco Top 10. Leo Just Free. Ciao Marco, come stai? Benissimo, grazie. Sempre bello sentirti, grazie. Capricorno ascendente Ariete, quale belle news per me? Ci sono delle news che ti stanno arrivando, notizie favorevoli. Dovrei andare in qualche posto, carissimo. Allora, se c'è qualcosa di legale per le mani, sarà a tuo favore. Sembrerebbe che ti stanno chiamando, sembrerebbe che c'hai una chiamata anche dall'universo. Sei chiamato a spostarti, ti arriveranno delle notizie positive, la quale ti travolgeranno, che sono positive. Sei portato a spostarti, o addirittura se non ti sposti devi allargarti, devi viaggiare, devi uscire di casa. C'è qualcosa di speciale che ti aspetta, però dovrai spostarti da dove sei. Va bene, Leo? Silvia, Silvana Toro, che vedi di bello per me in generale, ok? Io non so se tu sei con qualcuno o se sei singola, carissima. Purtroppo queste carte non sono positive. Tu verrai a sapere qualcosa. Allora, se sei in coppia, verrai a sapere qualcosa che non è piacevole e non te lo voglio neanche dire. Se invece non sei in coppia, riceverai delle notizie non piacevoli e ti sentirai delusa, disappointed. Però ti dico che o sei in coppia o non sei in coppia, se sei con qualcuno o non sei con qualcuno, non importa. Questa notizia, questa cosa che viene a ricevere, dapprima è spiacevole, però dopo ti accorgerai invece che ti hanno fatto un favore. Se devi lasciare un lavoro, se devi lasciare una relazione, se devi lasciare un'amicizia, dapprima ti dispiace, dopo tante discussioni, però in realtà ti hanno fatto un favore. Perciò subito dopo tu celebrerai. Va bene? O si tratta d'amore o si tratta di altre cose. Grazie. Damiano, Marco, voglio realizzarmi professionalmente. Che cosa ti sta fermando, carissimo? Sai cosa ti sta fermando? Solo te stesso. Hai capito cosa ho detto prima? Che tu sei un creatore, perciò chi ti sta fermando? Damiano, non sto scherzando, dovresti prendere il corso sulla legge d'attrazione. Costa pochissimo adesso. O ci facciamo una chiacchierata. Vedo dalle tue parole che non sai come funziona la creazione. Ok? Fammi sapere. Lucia, giusto Marco, grazie, grazie a te. Franca, ok? Martino Brunetto, buonasera Marco, la casa me la sono comprata e mi sono sposato. Benissimo, benissimo. Lorimar, ciao Marco, ci saranno presto novità in amore? Io sono dei pesci, grazie. Anche te stai aspettando, perciò non ti arriva niente quando aspetti, va bene? Lo vedi? Niente, niente. Quando aspetti non ti arriva niente. Guarda qua. Tristezza, per favore vai via, non stai più a casa mia. Guarda qua. Quando aspetti solo negatività e basta, ok? Quando invece tu sei amore,
e dici a me l'amore mi arriva automaticamente, io sono circondato d'amore, io amo, a me mi amano tutti, allora ti arriva da solo. Allora, sembrerebbe che le cose sono rallentate. Allora, c'è nessun altro? Qualche altra domanda, carissimi? Sì, oggi l'ho fatto un'ora prima perché così non dovevo fare 3 ore, ho fatto 2 ore, una in inglese e una in italiana, perciò magari non lo sapevano tutti. Franca, il problema è che qui, anche con 10 anni di esperienza, ti danno solo la paga base. Non è vero, assolutamente no. Tu sei creatrice della tua vita. Con le tue parole mi stai dicendo che ti stanno creando la tua vita. Non è vero per niente, carissima, mi dispiace. 70% degli annunci sono part-time. Assolutamente no. Assolutamente no. È tutto nella tua mente, carissima. È tutto nella tua mente. L'universo lo crei te dal tuo punto di vista. Ti sei accorta, Franca, e tutti noi, vi siete accorti come che noi ci sentiamo sempre al centro della nostra vita, dell'universo? Trattasi di Damiano, Franca, Giovanna, non importa, io stesso. Vi siete accorti che noi ci sentiamo sempre al centro? La mattina ci alziamo, fammi vedere quanti messaggi mi hanno mandato, chi mi cerca, chi mi ha mandato email, chi mi ama, chi non mi ama, è sempre me, giusto? Allora, cosa vuol dire? Che ognuno di noi è al centro del nostro universo. Se voi sapevate la potenza che avete, cascherete a terra anche se siete seduti, perché la realtà è che ognuno di noi è un piccolo Dio e ognuno di questi piccoli Dio ci è stato dato il nostro universo. Non ce n'è solo uno di universo, c'è un numero infinito e i nostri scienziati lo stanno cominciando a capire. Ognuno di noi ci è stato dato il nostro universo personale e quello che succede all'esterno viene tutto dettato dalle nostre parole e dai nostri pensieri nel nostro universo. Gli ho chiesto a Settimo, ma perché così tanti universi? Ho detto, ma quanti ce ne sono? Mi ha detto, un numero infinito. Ho detto, ma perché così tanti universi? E la risposta semplicemente era, perché no? E mi sono chiuso la bocca. Perché così tanti universi? Perché no? Dio non ha nessun limite di potere, perché no? Ecco, se noi capiremo questa cosa, sarebbe molto diversa la nostra vita. Perciò quando Franca dice, per esempio, il problema è, lei non sta facendo niente altro che creare un problema nel suo universo. Non nel mio, non in un altro, nel suo universo. Se invece Franca diceva, non c'è nessun problema, a me mi pagano molto di più di quello che mi merito addirittura, e allora non avrebbe nessun problema. Non sto cercando di imbarazzarti, Franca, siccome tu hai fatto un esempio molto importante, ecco, le tue parole, come ho detto prima, creano, perciò vedi cosa hai creato e vedi che non può funzionare così. Non può funzionare così. 70% degli annunci sono part-time. No, è perché tu cerchi solo quelli part-time. Quando tu apri il giornale, tu dai attenzione solo al part-time. Prima che vai sul computer o apri il giornale, tu già ti aspetti part-time, che non c'è lavoro. E allora, essendo creatrice, tu crei proprio quello. Invece devi dire, c'è così tanto lavoro che c'ho solo l'imbarazzo della scelta. E basta. E ti dico un'altra cosa, quando noi abbiamo un problema a trovare lavoro, vuol dire che l'universo ci sta dicendo di fare qualcosa per conto tuo. Va bene? Allora, Damiano, carissimo, Marco, per favore rispondimi sulle news in lavoro. Ma te l'ho detto, no? Ti ho detto che se te ne andavi non era una cosa positiva e che ritornavi di nuovo. Non te l'ho detto? Scusami, fammi sapere. Anna Maria Lombardi, ciao Marco, riuscirò a comprare casa a bilancio ascendente Leone? Riuscirai a comprare casa? Che assolutamente, ti vedo già che ti stai spostando, stai già
impaccheggiando, mettendo tutto nei pacchi e ti stai cominciando, già la tua anima si sta spostando, va bene? Tua anima. Ok? Gramez, che bello sentirti italiano, grazie. Sam, grazie, prego. Alessandra, Marco, per favore, 5 carte in generale. 5 carte in generale. Allora, c'è qualcuno che è molto attratto a te, Alessandra, fisicamente. Non lo so se vi vedete, però questa è una relazione più fisica sessuale che altre cose. Però vedo che avrete un litigio e questa persona mi sa che è un leone e poi le cose si bloccheranno e sarai triste. Perciò comincia questa cosa con attrazione fisica, magari andrete fuori qualche volta, poi avrete un litigio, poi le cose si bloccano e ti vedo che sei triste. Come ho detto prima, questa non è la legge, questo non è il destino, questo è solo la direzione. Se voi siete su un'autostrada e c'è un segno che dice fra 10 km c'è un incidente, allora cosa fate? Uscite dall'autostrada e cambiate strada, giusto? È la stessa cosa qua. Questo è quello che è davanti a te. Perciò se vuoi evitare, questo ti avverte prima del tempo, va bene? Vedo anche che devi fare una decisione finanziaria, va bene? Comprare, vendere qualcosa, non lo so. Si tratta di soldi. Damiano. Oh no, Martino prima di Damiano, poi facciamo Damiano. Marco, per favore, 5 carte. Martino Brunetto. Allora, non vedo niente di spettacolare. Vedo che stai contando i soldi e vedo che non stai guadagnando abbastanza. Devi fare una decisione. Mi sa che non sei contento finanziariamente. Questa cosa ti rende triste. E non vedo neanche amore accanto a te. Non vedo che sei felice dal lato amoroso. Lo vedi? Ti manca qualcosa, qualcuno. Non stai male da solo, però Martino, non stai male, però devi fare qualcosa, cioè devi darti una mossa, carissimo. Vedi, questa carta qui ti dice, devi fare una decisione. Ti posso dire che l'universo, qualcuno dall'alto, è pronto ad aiutarti, però tu devi darti una mossa, perché non vedo che sei contento, anche che stai benino, anche che non ti manca niente, però non cresci, non riesci a mettere nessun soldo da parte e non sei felice in questo momento. Perciò l'universo è pronto ad aiutarti, darti una mossa, fagli vedere all'universo che sei pronto a reagire. Starai bene dopo, starai molto bene, non ti mancherà niente, però se tu cerchi amore in questo momento non ne vedo proprio, neanche alla fine dell'anno. Ok, carissimo? Allora, Damiano, Marco, cambiamento in generale assoluto. Allora, vuol dire, Damiano, che non sei contento con quello che fai adesso, è giusto? Carissimo Damiano, il cambiamento deve succedere all'interno, non all'esterno. E questo è il problema. Noi pensiamo che il mondo è esterno e che ci fanno le cose a noi, che dobbiamo aspettare per datori di lavoro, mariti, moglie, amici, parenti. No, il mondo è interno. L'espressione esterna è solo un sogno. Perciò io ti posso dire, hai un monte di lavoro davanti a te, faticoso. Tu troverai la pace, non ci sono problemi. Però vedi, leviamo questa carta per adesso. Tu, carissimo amico Damiano, hai la personalità che fai le cose difficili. Le cose a te ti dovrebbero venire più facilmente, però tu ti sembra, sei convinto che tu sei destinato a dover lavorare più del dovuto per tutto quello che ti avviene, in tutti i campi.
Ma non solo questo, tu sei convinto che anche quando qualcuno ti vuole aiutare o succede qualcosa di buono nella tua vita, tu ti aspetti sempre che c'è qualcosa di nascosto o che hanno un altro motivo. Se una persona dice voglio aiutarti, tu pensi subito nella tua mente che cosa gli occorre da me. Perciò non ti fidi. E sei abituato a dover lavorare più del dovuto per ottenere quello che vuoi. E non ti dispiace lavorare più del dovuto, però ti dico che non è necessario. Questa carta qui è la carta della pace interna. Tu devi trovare la pace interna e vedrai che tutto si aggiusta automaticamente. Devi smettere di non fidarti, devi amare te stesso, non cercare amore dagli altri, non cercare soldi o lavoro dagli altri. Tu devi dire io sono autosufficiente, mi creo tutto da solo. Io sono un creatore. E ringrazi, e ringrazi, e ringrazi dalla mattina alla sera nella tua mente. Quando tu cominci a ringraziare tutto, l'universo ti deve dare ancora cose più da ringraziare. Perciò questa carta qui è chiave, ti sta dicendo che devi trovare la pace interna invece di vederti che devi combattere con tutti. Va bene Damiano? Spero che fa senso. Anna Maria Lombardi, grazie, 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 grazie a te. Rita da Maria, Ariete 3 carte, grazie. Allora, carissima Rita De Maria, in questo momento ci sono delle cose che devi svolgere o chiarire. Stai avendo delle discussioni o stai parlando con un esperto, ci sono dei problemi, devi chiarire delle cose con qualcuno. Mi sa che ci sono 2 persone coinvolte con te, cioè magari sei tu e qualcun altro e poi c'è una terza persona. Una volta chiarite queste cose, tu sarai liberata e comincerai un periodo della tua vita molto, molto, molto fortunato. Non dovrai più né risparmiare né preoccuparti di soldi, perché in questo momento sei preoccupata di soldi. Perciò, se c'è una discussione che stai avendo, o magari hai bisogno di una discussione, dopo questa discussione tu diventerai una persona completamente diversa. Ora, d'amore mi sembra che non sei contenta e smetti di essere bisognosa, che ti arriva da sola. Comunque, come ti ho detto, dopo questa conversazione per te si aggiusta tutto. Come tempistica, fra 4 mesi tu sarai completamente cambiata, completamente diversa. Va bene Rita? Allora, Martino Brunetto, Marco, per caso ho troppo invidiosi addosso che ho realizzato tantissime cose? Marco, per caso ho troppi invidiosi? Non è vero niente, non c'è le persone invidiose, siamo solo noi che pensiamo e allora dopo loro si devono comportare così. Addosso che ho realizzato tantissime cose con sacrifici e che dove e che perché ma come scrivi? Ma come scrivi carissimo? Ah Martino, ma dove mi sono comportato la casa adesso mi danno fastidio, non ho capito neanche una parola. Ma sei italiano, carissimo. Ma scrivi peggio di me, è 40 anni che non ci sono in Italia. Marco, per caso ho troppi invidiosi? No, non è vero niente, non è vero niente. Tutto nella tua mente, tutto nella tua mente. Quando tu pensi che le persone sono così, allora si devono comportare così. Non è vero niente. Ma spendi sti $90, 90 euro e prenditi il corso sulla legge d'attrazione. Perché avere dei problemi del genere quando li puoi aggiustare con un piccolo seminario? Ma stiamo scherzando. Ti ho detto un momento fa che le nostre parole creano il nostro mondo, perciò guarda cosa hai creato. Una bellezza proprio. Ma Frallo 124. Prego Damiano, non ti preoccupare. Ma Frallo 124. Ciao Marco, sono Giorgia, Toro, ascendente Bilancia. Grazie ancora per il seminario. Ah, grazie. Te l'hai preso il seminario sulla legge dell'attrazione. Vedete cosa ha appena detto? Ma Frallo ha preso il seminario.
E guardate cosa scrive. Sono molto più serena e forte. Vedete? Chiarissimo, no? Allora, voi 5 carte, grazie, grazie mille. Posso avere 5 carte. Allora, la 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 la, la 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 la. Allora, dalle tue parole e dalle carte vedo che devi guardare il seminario di nuovo. Va bene? Ce l'hai ancora, no? Guardalo di nuovo. Specialmente la seconda e la terza parte. Perché nonostante che il tuo pensiero è migliorato, perché hai detto che sei molto più serena e forte, però vedo che ancora non è ingranato, non l'hai accettato. Vedi, questa è una conversazione, la vedi? Questo rappresenta il seminario o una conversazione con me. Allora, guarda cosa sta succedendo qua. Qui, adesso, ti senti ancora che non stai avendo abbastanza soldi e che hai nemici intorno a te o che ci sono persone che ti possono dare fastidio. Ora, guarda cosa succede dopo la conversazione o dopo il seminario. Avrai tutto quello che vuoi, ti stai con le braccia conserte. Ci sono nuove persone intorno a te che ti vogliono portare fuori, che ti vogliono offrire, che ti vogliono fare dare del bene e tu dici no, sto bene, ti farò sapere. Ma non solo questo, se vuoi amore ti arriverà, se vuoi un'amicizia vera ti arriverà, se vuoi sposarti ti arriverà. Perciò guarda come si sono messe queste carte. Questo è adesso. Hai ancora difficoltà finanziarie e difficoltà con persone, seminario o chiacchierata, e poi le cose diventeranno da favola. Vedi, carissimo Mafallo? Perciò se hai ancora il seminario, lo vedo dalle tue parole, che hai bisogno di guardarlo di nuovo. Se poi vuoi, ci sono delle persone che l'hanno guardato 10 volte, lo sai? Ma io ti consiglio minimo 2 o 3 volte, la seconda e la terza parte. La prima parte parla di me, non ti preoccupare. E poi ne parleremo di nuovo, va bene carissima? Grazie Damiano, mi sa che abbiamo finito? Sì, finiamola adesso, va. Mi vado a fare una bella bistecca al barbecue che mi sta aspettando, sta marinando in questo momento. Arrivederci, ci vediamo prestissimo. Un abbraccione a tutti, salutatemi l'Italia e spero che vengo a dicembre e 5-6 anni che non vado in Italia, perciò mi manca tanto. Ok? Grazie, un abbraccione, buona domenica a tutti. Ciao ciao.